Maarufu Joy yaahirishwa hadi Jumatano wiki ijayo. Kenya inaungana na ulimwengu kuadhimisha siku ya wanawake. Rais William Ruto akiongoza sherehe hizi kaunti ya Embu. All officers who have served more than 3 years anywhere in Kenya must leave to other stations. Na waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki aagiza maafisa wote wa polisi waliohudumu katika kituo kimoja kwa zaidi ya miaka 3 kuhamishwa. Na kusabahi na kukukaribisha popote pale ulipo, tuandamane hadi tamati katika kipindi cha dakika 25 zijazo. Hukumu ya Joseph Irungu maarufu Joey imeahirishwa hadi Jumatano wiki ijayo kutoa nafasi kwa mawakili wa mshtakiwa kutoa maelezo mbele ya mahakama. Jaji Grace Nzioka alitoa uamuzi huo baada ya kubaini kuwa stakabadhi muhimu zitakazoweza kusaidia mahakama kutoa hukumu hiyo ziliwasilishwa kwa kuchelewa. Joey alipatikana na hatia ya mauaji ya mfanyabiashara Monica Kimani yaliyofanyika mwaka 2018. Mahakama mwezi Februari mwaka huu ilisema kuwa upande wa mashtaka ulithibitisha kuwa Joey alimuua Monica Kimani. We must put blame where it falls. And so when this file reached me yesterday at 4 p.m., the only document that was availed was a pre-sentence report. I did not have any other document for me to consider, to sit down, even if it was overnight, to prepare my judgment on sentence. I was made to understand the Office of the Director of Public Prosecution filed their submissions at 5:30 p.m. I have been made to understand that the victim's family council filed submissions this morning at 7, rather last night at 7 p.m. The only document from the accused points is a notice of change of advocate, and there are no submissions filed as at sitting here at this hour. So the question I would like all of you to answer to the hearing of the public and of course the good media here is, how is the court supposed to work when we are filing documents at the hours at which we filed? This matter has been rescheduled to the 13th day of March 2024. We sought more time to react, to be able to digest and react to those submissions, and we have been given up to Monday, close of business Monday. We need to have filed our submission so that the court should pronounce itself on the matter of sentencing on Wednesday at 11 a.m. Namna pombe haramu ikizidi kuwa kero katika eneo la Mlima Kenya, wanawake kutoka eneo hilo sasa wana matumaini pombe hiyo itakomeshwa na warejelee maisha yao ya kawaida, wengi wao wakiwa na matumaini ya kuolewa. Wanawake hao walifichua kuwa wasichana na wanawake wengi kutoka eneo hilo hupitia changamoto kuanzisha familia kufuatia unywaji wa pombe kupindukia miongoni mwa vijana. Nelson Mwereza na mengi zaidi. Wanawake wengi kutoka eneo la Mlima Kenya sasa wana matumaini kwamba watapata amani tena kwenye ndoa zao, huku wale ambao bado hawajapata jiko wakiwa na matumaini ya kuolewa hivi karibuni punde tu serikali itakaposhinda vita dhidi ya pombe haramu. Wakiongozwa na Maureen Mudhoni mwenye umri wa miaka 26 na mkazi wa Juja, wanawake hao wamefichua kuwa wasichana na wanawake wengi kutoka eneo hilo wanapitia changamoto kuanzisha familia kufuatia unywaji wa pombe haramu kupita kiasi miongoni mwa vijana. Tunataka mabwana idhayo, tunataka mabwana walewa. Tunataka watu wanakunywa vitu standard, si vitu substandard. Tunataka hizo, tunataka mabwana wazuri, mabwana wanaweza kuoga, hata sisi tumeweza kuoga. Na sisi tunajitafutia kazi kama mimi sinauzanga uji. Tunataka mabwana wazuri. Kwa upande wake Magdalene Njeri bado anamuomboleza mwanawe ambaye maisha yake yalikatizwa na pombe haramu, na kuongeza kuwa vijana wengi katika eneo la Mlima Kenya wamekuwa warahibu kupindukia. Watoto ni kuisha wanaisha sababu ya pombe.
wametuachia hata watoto. Sasa mimi niko na yatima, niko na toshosho, niko na nikwambia sasa sijui kwa nikwambie nini. Hata nisipoenda kibarua na niko na pressure, niko na nini, watoto wasikula. Sasa na sida tu nikienda tu kutafuta kitu ya kuwapea juu wanaume wakikunywa pombe unawaanda kuwarogota, wanajikojolea. Sasa ni kesho gani tuko nayo kusema ukweli? Mimi nahisi vibaya sana, nasikia vibaya, nasikia kama ni heri ningekuwa siko kwa hii ulimwengu, sababu mtoto akikufa kwa pombe anaacha watoto wake, anaachia washosho. Huyu shosho hawezi enda kwa kibarua kutafutia mtoto. Tunasikia vibaya sana. Wote kwa pamoja wamepongeza juhudi za serikali ya kupambana na uraibu huo, huku mbunge wa Juja George Koimbure akitoa changamoto kwa serikali kubuni kitengo maalum cha polisi cha kupambana na pombe haramu. Kwanza mimi na support second lady anaitwa nani, Pastor Dorcas. Mimi namsupport kabisa, na support Rigathi, wapigane na vita kabisa. Kwanza hizo halali, hizo mbaya zipiganwe nazo kabisa. Sisi tunasema ya kwamba tungetaka tuwe na kikosi. Sisi kama wabunge tutapitisha pale bungeni tuwe na kikosi ambacho ni cha kupambana na dawa na pombe haramu katika Kenya mzima. Nelson Mwareza, TV 47. Asante sana Nelson Mwereza kwa taarifa hiyo. Namna ulimwengu ukiadhimisha siku ya wanawake duniani, sherehe hizo zimeandaliwa kwa njia ya kipekee katika mtaa wa Mathare hapa jijini Nairobi. Manusura wa aina mbalimbali za dhulma wakionekana ama wakikongamana kupata ama kupaza sauti zao kuhusu masaibu wanayopitia. Na kwa sasa tunavuka katika mtaa wa Mathare ambapo mwanahabari wetu Elizabeth Atieno yupo na anazungumza na baadhi ya viongozi kuhusiana na siku hii. Hujambo sana studioni, tunakujia mubashara kutoka mtaa wa Mathare hapa jijini Nairobi. Leo ikiwa siku ya 8 mwezi wa Machi mwaka 2024, siku ambayo tunasherehekea siku ya wanawake. Ni siku ambayo wanawake bilioni 3.9 ulimwenguni wanaweza kutolewa tu maarifa kuhusu ni vipi wanaweza kujiwezesha, hususan katika sekta ya uchumi, ili kuweza kudhibiti masuala kadha ikiwemo umaskini na dhulma za kijinsia, na hususan kuweza kuafikia lengo la kuhakikisha kwamba kuna ule usawa wa jinsia. Hiyo ndio ikiwa kauli mbiu ya siku hii ya leo, ikiwa kuhakikisha kwamba wanawake wanaweza kuwezeshwa ipasavyo. Na katika mtaa huu wa Mathare kama nilivyokujuza nipo, shirika la IMLU limeweza kufika hapa na kutoa ushauri na saa kwa baadhi ya manusura wa dhulma za kijinsia. Hivyo basi ninaweza kuungana naye mkurugenzi mkuu katika shirika hili la IMLU aweze tu kutueleza umuhimu wa siku hii ya leo na ni malengo gani ambao wanafanya kuhakikisha kwamba wanawake hawa wanaweza kuwezeshwa ipasavyo. Karibu katika runinga TV 47, unaweza kutueleza majina zako kamili na utueleze tu siku hii una umuhimu gani na ni masuala gani ambayo yameibuka katika ushauri huo na saa. Asante sana. Jina langu naitwa Wangeshi Grace Kahuria. Mimi ndiye nasimamia shirika la Independent Medical Legal Unit ama kikundi cha IMLU. IMLU tunasimamia swala la torture na violated violations. So hiyo ni kusema tunajihusisha kuangalia na kuhakikisha ya kwamba hakuna dhulma za binadamu, kutokana sana na polisi wenye wamepewa jukumu la kuhakikisha kuna amani na imani na pia usawa. So hii siku ambayo tunasherehekea leo, tumekuwa hapa Mathare tukiongea na kina mama, dada, ya watu ambao wameuliwa, wameuawa, wamejeruhiwa, wengine bado wamepotea kwa miaka kadhaa, kutoka wakiwa mikononi mwa wale wanatupatia security ama the police force. And so ni swala ngumu sana, ni changamoto, na tumesikiza kina mama, tukasikia uchungu, tukaona machozi na ile kukosa mwelekeo ama tumaini ya kesho. Sababu mama jiulize, mbona mtoto wangu aliuawa? Alikuwa amefanya nini? Alikuwa anaendelea na maisha yake ya kila siku akauawa. So mbona tunashirikisha hawa kina mama leo? Ni sababu hawa ndio sana wanasahulika. Ni rahisi kuongea hata kuhusu
kina baba ambao wameuawa, na we talk about the victims, which is okay and it's very painful, lakini wale ambao wanabeba huo uzito ni kina nani? Na hapo ndipo swala la usawa wa kijinsia inaingia. So hawa mama ukiangalia wamepoteza wale ambao wanapenda mabwana zao, ndugu zao, watu very close to them, lakini nani huwahusisha kwa mambo ya maisha? Wanapata uponyaji aje? How do they go on with their normal lives? So hilo ndilo swala nyeti, na kwetu kama IMLU tuliona ni vizuri, na tunakuanga na mipango kama hii ya kupatiana ushauri, kupatiana msaada kwa medical, kwa support, kuenda kwa hospitali kupata matibabu, lakini sana sana ushauri, ili waweze kuanza kupata kujielewa na kukubali ilitendeka kweli, sijapata haki, lakini lazima niendelee na maisha, sababu kuna mtoto ananitegemea, mwingine kuna mzazi ananitegemea. So balancing between reality na ile uchungu inaingia. Na niseme ya kwamba IMLU wiki 2 zilizopita tulitoa ripoti ambayo ilionyesha, na inaitwa vifo ama death, damu, blood na tears, machozi. Kuna hii ilikuwa inaangalia swala ambalo tulifanya utafiti ya wale watu ambao walipoteza maisha yao wakati wa the protests kuhusu high cost of living in the country, na tukaripoti ya kwamba watu 67 waliuawa. Ukichambua hiyo report utaona ya kwamba wale walipoteza maisha yao sana sana wametoka katika the informal settlement. So we ask ourselves, kwa nini? So unaona kuna discrimination. Unaona ya kwamba hawa watu ambao wametoka katika vitongoji duni ndio wanatumiwa sana sana either by politicians or others, na pia ndio polisi pia wanaangalia huko sana. Kama hii kesi hapa Mathare, tumeambiwa na tumesikia na iko kwa ripoti ya kwamba hawa vijana waliuawa wakiwa kwa mitaa yao. Mwingine ametoka tu kwa nyumba akaenda kwa kazi yake, so alipatikana hapo kwenye anaishi. So swali si ati alienda kwingine kufanya vituko ama kufanya kitu, amepatikana hapa kwao. So tunajiuliza kama watu wa IMLU, sisi ni wapi iko safe for these children? Where is it safe? Tena ukizidi kuchambua hiyo ripoti zaidi, utaona ya kwamba wale ambao wamedhulumiwa zaidi na wale tumepoteza is the people, young men between the ages of 19 and 35. 73% ndio wameuawa. So how do we expect to build a country ambayo hao watu wachanga, the youth, are leading in the development, kama wao ndio tunaua? So hiyo ndio swala kwetu, na ndio naona tukishirikisha kina mama ili kuwapatia nafasi ya kupata hiyo tegemeo na tumaini ya kuendelea na maisha. Sana. Na unaona kwamba tuko kama taifa la Kenya, tumefika wapi katika kuafikia kwamba hili swala la usawa wa kijinsia? Swala la usawa wa kijinsia ni swala ngumu sana. Bado tuko nyuma. Ukiangalia mambo kadhaa kama ni elimu, especially STEM subjects, wale kiwango cha wasichana ambao wako shule wanafanya subjects that are related to science, technology, engineering and mathematics, kiwango chao iko chini. Ukiangalia kina mama na kina wasichana wale wanadhulumiwa, dhuluma za kijinsia, tena kiwango yao iko juu zaidi. So kuna tofauti kubwa sana na tuko nyuma. So wakati tunasherehekea siku kama ya leo, ni vizuri tuweke mipango na mipangilio ya kuwezesha kina mama wainuke. Na ninajua ya kwamba kuna swala limekuwa watu wakiongea kuhusu the boy child, ya kwamba anabaki nyuma. Swali ni, na si ati kijana wa kiume amebaki nyuma haswa, lakini tumekuwa tukijaribu kuinua msichana ndio tupate na usawa wa karibu, lakini bado hatuko hapo, hatujafikia hapo bado. Yeah, asante.
Na studioni umesikia kwamba bado taifa la Kenya hatujachukua ile hatua dhabiti katika kuafikia swala la usawa wa kijinsia, na niujuze tu mtazamaji wetu kwamba kila mwaka ulimwengu unahitaji angalau bilioni dola 360 ili kuafikia swala hili la usawa wa kijinsia. Kutoka hapa eneo la Mathare, kaunti ya Nairobi, na kurudisha kwako studioni. Asante sana Elizabeth Atieno kwa taarifa hiyo nzuri. Bila shaka na kutakia siku njema zaidi ya wanawake duniani. Na maafisa wa usalama kutoka kaunti ya Kiambu wametakiwa kukabiliana vilivyo na pombe haramu, la usivyo wapigwe kalamu. Waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki amewaambia maafisa hao kwamba ni sharti wakabiliane na janga hilo, la usivyo waondoke kazini. Akizungumza katika kaunti hiyo ya Kiambu, waziri huyo amesisitiza kwa juhudi za kukabiliana na maovu hayo zitaendelea hadi tatizo hilo litakapoangamizwa. Please take this event seriously. Yes, sir. Take this matter seriously. These are not the things you've been doing in the past, where you have an operation for 2-3 months or 6 months and then we go back to settings. This one will not stop. That's what I thought I should clarify. It's continuous. It has no time period. It has no limits. It will continue as long as this problem is existing in our country. Any public official, GAO, National Police Service, whether Kenya Police Service or APS, KWS, everybody here, DCI, NIS, Chief, any public official who is in this business must stop. Must stop and look for some other business, an alternative business. Right? Yes, sir. It is a directive because you cannot enforce the law if you are conflicted. Katika masuala mengine ni kuwa kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka amekemea vikali serikali ya Kenya Kwanza kwa kile amesema ni kulemewa kidiplomasia na kuaibisha taifa hili, huku akitaja masaibu yanayokumba waziri mkuu wa Haiti Ariel Henry ambaye alizuru humu nchini wiki moja iliyopita kama aibu kubwa. Kalonzo aliyezungumza katika hafla moja ya shirika la diplomasia ya CMD alikosoa hatua ya Kenya kuwatuma na nia ya serikali ya Kenya kuwatuma maafisa wa polisi 1000 nchini Haiti, akisema kuwa taifa hilo linapaswa kutafutua shida zake kwa wenyewe. For Kenya Kwanza in diplomacy, 3 out of 10. Yeah. You know, we have in the Ministry of Foreign Affairs, we have very qualified Kenyans who are career civil servants. But regimes like Kenya Kwanza comes in and depose cronies to places where they have no idea about democracy. They end up causing embarrassment and the image of the country continues to suffer. Unfortunately, I'm sorry to tell you, that is what is happening with Kenya Kwanza. No idea about diplomacy. Namna wakulima wa mahindi na ngano wanashauriwa kuwa makini katika msimu huu wa upanzi kutokana na mbegu na mbolea gushi sokoni. Akizungumza wakati wa maonyesho ya kilimo katika eneo la Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu, mkurugenzi mkuu wa kampuni ya kusambaza mbegu ya Kenya Seed Sami Chepsohrir amesema wakulima wanastahili kuwa macho zaidi kuhakikisha kuwa hawauziwi pembejeo gushi na walaghai. Most of the time they fake Kenya seed because it's everything quality is affected by people. So wanatafuta karatasi packets kama yetu, wanaenda wanafake that's what they do. Now pia they go to rural most of the time because wakulima rural hawaelewi sana. You have new technology that you can scratch and get the answer. If it is fake, it will tell you it is fake. You SMS, free SMS to a number that you are given, you scratch it from our packet and you are able to know if it is fake or not fake. That's what we are doing. We are also educating farmers to know the fake seed and the original seed. We are also working with the national government through security agents to follow up and give intelligence of people who are faking seed. We also have a Department of Security in Kenya Seed Company who are supporting us in that. Yes, there are so many factors that has increased the demand of seed and agriculture in Kenya.
affordable fertilizer, and government strategies on they are putting a lot of energies in agriculture. Na wakazi wa kijiji cha Mayuni eneo bunge la Ganze kaunti ya Kilifi wametoa wito kwa shirika la kusambaza umeme nchini KPLC kuondoa mara moja milingoti ya stima iliyoanguka kwenye barabara na kutatiza shughuli za usafiri. Wakazi hao wanasema kuwa milingoti hiyo ilianguka takriban miezi 6 iliyopita, japo kufikia sasa hakuna hatua za haraka ambazo zilichukuliwa kuondoa milingoti hiyo barabarani. Zaidi ya wakazi 3,000 wameathirika kutokana na swala hilo. Hili swala la stima ni kweli limekuwa donda sugu sana katika eneo letu la Ganze, na huku Muyuni tumeshangazwa sana kuona milingoti imeanguka, lakini tumechukua jukumu la kuwapigia watu wa Kenya Power, na wametuambia kwamba wako ground wanashughulikia milingoti mingine hizo sehemu za Ganze, na wametuhakikishia kwamba 3 days time watakuwa hapa wahakikishe kwamba hiyo milingoti wamesimamisha, na ikiwezekana pia walete mingine mpya. Na nimeongea na mheshimiwa mbunge, ameniambia kwamba atazidi kuwahimiza walete pia. Kulikuwa na transformer hapa ilikuja ikachukuliwa sababu ilikuwa pia na issues fulani, pia transformer iweze kurudishwa kwa hizi siku 3. Hiyo transformer kufikia sasa imeaffect watu zaidi ya 3,000 ambao walikuwa wanaitegemea sana. Ilikuja ikawekwa hapo shule, lakini ilikuwa iende nyanjani, na ilikuwa ikienda nyanjani ilikuwa itasaidia zaidi ya watu 3,000. So kufikia sasa kuna kilio cha wakazi wa Nambani ama wa Muyuni, watu zaidi ya 3,000 kuhusiana na hiyo transformer yao kuchukuliwa. Kwa kusema kweli, transformer imetoka siku nyingi, na baada ilipotoka hatujapata msaidizi wowote hata kufikia leo. Ni karibu takriban nusu mwaka sasa tangu transformer iondoke. Kwingineko ni kwa wakazi wa eneo la Murang'a Kusini wamewasilisha kesi katika mahakama kuu ya Murang'a kupinga amri ya Rais William Ruto kwamba bwawa la Maragwa lisimamiwe na kampuni ya maji ya Murang'a MUWASCO badala ya kampuni ya maji ya Murang'a Kusini MUSWASCO kama ilivyokuwa awali. Wakazi hao kupitia shirika lisilo la serikali SCCPE wanasema hawakushauriwa wala kuhusishwa kuhusu hatua hiyo, kwani tangu amri hiyo hawajapata maji, huku wakisema kuwa MUWASCO haina haki ya kisheria kuchukua usimamizi wa bwawa hilo la Maragwa lenye dhamana ya shilingi milioni 800. Wakazi hao wa Murang'a Kusini ambao ni maeneo ya Maragwa, Kandara, Kigumo na vilevile wanasema kuwa kuna njama ya baadhi ya viongozi kuhakikisha kuwa wakazi hao hawanufaiki na msaada kutoka Korea Kusini. There is 15.3 billion Kenya shillings that we are given to Nairobi County government by the Korean government, and the monies are meant to construct a second northern collector tunnel that will come all the way from Maragwa Dam all the way to channel water to Nairobi County. We don't have a problem with that, because the residents that live there, a majority of them hail from Murang'a. But then these monies were meant to benefit the residents of Murang'a South through pipelines that will give the residents of Murang'a South water, through CSR to do hospitals, to do other things like feeder roads. But then this is what is being fought for, so that the governor and some tycoons there, they can use this money and embezzle these monies. We won't allow that. Since we asked the licensed MUSWASCO to give them water, that area has been set aside for MUSWASCO to give them more services. But right now they're not getting those services, because now there seem to be changes. Any change that you do in this country, there must be sufficient public consultations and public participation. The dam that has been done in their territory, and they feel that's their resource and they have to protect it because it has been built to support their livelihood. Right now they are apprehensive because they feel that water is being given to another company which is not in their area, and they may not even be given priority. So when you look from a legal perspective, these people have sufficient ground to seek legal aid. They have ceded land